In June of 1967, the Middle East will change in just 6 days. Thousands will die, borders will change, and so will the fortunes of the region's political leaders. Since the end of May, Egypt's head of state, Gamal Abdel Nasser, has been engaged in a standoff with Israel, raising the hopes and emotions of millions in the Arab world. Pressured by his military leaders, he's moved troops into the Sinai Peninsula, closed Israel's southern access to the sea, and expelled UN peacekeepers. With military alliances with Syria and Jordan, the region seems on the verge of war. Israeli Prime Minister Levi Eshkol has tried to avoid war, but his military is hawkish and growing in strength politically. They are confident of victory, while the Israeli public is afraid of invasion. Israel's most powerful man is the new Minister of Defense, General Moshe Dayan. Unlike Eshkol, Dayan is not averse to war. June 5th, 1967, starts as a peaceful morning in Egypt's capital. The Israeli Air Force puts into action a plan they've been rehearsing for years. באוויר, אני השארתי את הרגשות האישיים מאחור. והשאלה מי זה אני ומה עתידי ומה יקרה לי וליקרים לי וכו', מעולם לא עניינה אותי בטיסה, אלא תמיד מעולם לא. Almost the entire Israeli Air Force takes off in an attack timed to catch the Egyptians at breakfast. في يوم 5 يونيو أنا وقتها كنت في البيت باخد فطاري. حصلت الضربة وقت الضربة بالضبط 8:50. أنا في البيت سامع الضرب. The Israeli assault is aimed at hitting every airbase in Egypt simultaneously. The planes fly low, avoiding radar. At each airfield, there's an overall plan. First, disable the runways to prevent escape. Then, take out individual planes. המטרה שלי מוכנה לי, קיבלה את הפצצות שלה, ואחר כך לך תמצא את הטופולנים שלך. כל אחד כמו בואינג 707 גדול, והוא מפציץ, הוא מיועד לתל אביב. זה היה כזה כיף לפרק אותו. فكان غريباً أن تظهر الطائرات الإسرائيلية. أول انطباع لي عن الحرب، رأيت الطائرات الإسرائيلية فوقي وأنا في مقر قيادة الجيش الميداني دون صفارة إنذار واحدة تطلق قبل وصول هذه الطائرات. Egypt's top military commander, Field Marshal Amer, is meanwhile touring the Sinai by plane, preparing for a war that has already started. اللي حصل أقدر أقول كنت متوقع، لكن ما كنتش متوقع إنه يحدث بهذه الدرجة. Up until the last minute, Israeli Prime Minister Levi Eshkol has been trying to avoid this war. Israel's attack has isolated him even more. Eshkol's desire for a political solution is no longer an option. In about 3 hours, the Egyptian Air Force is destroyed. 280 modern jet fighters and bombers lost. It takes only 2 more hours to destroy the Syrian Air Force, and another 9 minutes to annihilate the Jordanians. Without air support, it will be virtually impossible for the Arab forces to win on the ground.
30 minutes after the air attacks have knocked out Arab air support, Israel begins its ground offensive. Israeli reservist Yehoshua Bar Dayan served in the Sinai campaign. He kept a diary throughout the war. Now that it's actually happening, there is no fear, only excitement. It seems like chaos. Dozens of tanks and armored cars are on the move. We're suffocating in their dust. The air attack has been catastrophic for the Egyptians. The ground war now follows suit. Egyptian troops at the front begin to panic. ففجأة أنا كل واحد منا معاه سلاحه معاه مهماته معاه كل حاجة. لقينا العساكر بتنسحب من حوالينا وإحنا قاعدين. في إيه ما حدش قال في إيه. مشينا مع الناس اللي ماشية. إنما لأن القادة كمان ما كانش لحقوا يدوا أوامر أو يبحث خنادق أو يعمل العملية جت بسرعة. يعني رحنا 5 أوب يلا وكله ساعة ما فيش حد يركز ولا شهر 15 يوم 20 يوم لا. العملية كانت يعني كان السلع قريب وما قعدناش ما عمرناش هناك يعني. In Egypt, all information is controlled. The military disasters are kept from the Egyptian public. Jubilant crowds gather to listen as Radio Cairo announces victories. Each fictitious downed Israeli jet elicits cheers. بدأت الإذاعة بإذاعة البيانات العسكرية الواردة من القيادة العامة للقوات المسلحة. ولم يكن مسموحاً بإذاعة أي شيء إلا البيانات العسكرية الصادرة من القوات المسلحة. وكانت كلها تبشر بنصر كبير جدا. أسقطنا عشرات الطائرات وقواتنا تتقدم في سيناء وطوابير الصاعقة دخلت فعلا إلى أراضي إسرائيل. كانت كل هذه البيانات مبشرة بانتصار كبير جدا جدا. In Damascus, the Syrian broadcasting service is buoyed by what they see as the unfolding of a great Arab victory. جاء مسؤول في ذاك الوقت وهو الرئيس الجمهورية في ذاك الوقت في عام 1967 وعمل خطاب على التلفزيون شجع الناس وأنه الحرب بدأت وكذا وأنه غدا سنتغدى في تل أبيب. The Israeli public has been told nothing about the total victory of the air attack. They only learn about the war when air raid sirens signal them to go into shelters. משה דיין כשר הביטחון נתן הוראה על דממה אלחוטית מוחלטת ביום הראשון של המלחמה. אף לא פרסום אחד על מה עושה צה"ל ומהם הישגי צה"ל. האזינו להודעת דובר צה"ל. בשעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל לבין כוחותינו הסיבה לכך היה הפחד מהתערבות מיידית בינלאומית שתנסה לכפות מיד הפסקת אש. Radio Cairo's false news about Egyptian military successes has also reached Arab Jerusalem, where it has an electrifying effect. What's the radio saying about what's happening? 23 airmen for Israel. 23? 23 now. Airplanes? Yes, airplanes. What, shut down? Yes. الحقيقة احنا اليوم الأول كانت معنوياتنا عالية جدا لأنه كل المعلومات لدينا أنه النصر لنا أول يوم، لأنه الطبيعي الجامنج فجأة بس بدأت المعركة بعد الظهر كان في جامنج على جميع الأجهزة، ما فيش اتصالات ولا معلومات إلا من الراديو. يعني الراديو كان صوت العرب، أنا باعتقادي كان يعطي معلومات غير صحيحة. The Jordanian military is under the command of an Egyptian, General Riyad.
But with Amer boasting of military victories, neither King Hussein nor Riyadh have any real information about the progress of the war. The Israeli government knows that the king has lost control over his military. Nevertheless, they deliver Hussein a strong message: stay out of the war. كان في شيء من هذا القبيل، لكن هذه الرسالة وصلت على ما أذكر حوالي الساعة 10:30 أو الساعة 11 صباحا، وكان الهجوم على مصر كان له ساعات، وكانت صدرت أوامر الفريق عبد المنعم رياض لقواتنا بالتحرك، وبالتالي الرسالة وصلت متأخرة، وحتى لو وصلت قبل العمليات. 3 hours after the war begins, Jordan's Egyptian commander orders the shelling of the Israeli half of Jerusalem. The first Arab counterattack has opened up a new front, and the war is no longer confined to the Sinai. Jerusalem is the capital of historic Palestine and the emotionally charged center of the Arab-Israeli conflict. With holy sites for Christians, Muslims, and Jews, it is both a political and a religious symbol. It has been a flashpoint since the founding of Israel. In the 1948 war, Israel failed to save the Jewish part of the Old City, and Jerusalem was divided. The eastern or Old City is in Jordanian hands. The western part is Israeli. To the south, there is a UN force in a demilitarized zone, and it's here that a battle starts that will escalate the war. In his home, Jordanian officer Badi Awad keeps a prize painting. It depicts how his unit defeated the Israelis in 1948 and captured the Jewish quarter. 19 years later, in 1967, he's back. الهدف من أعطاء الهدف خاص، هذا أمر خاص على أساس احتل المكبر لأن تقع في جنوب القدس لتأمين هذا المركز من الاختراق الإسرائيلي. Badi Awad and his Jordanian troops occupy the demilitarized and strategically important UN compound. The ceasefire line of 1948 has been crossed in Jerusalem. The Jordanians wait for an Israeli response. In the bowels of the Defense Ministry lies the War Room, the nerve center of Israel's military command. And at its epicenter is one man, Moshe Dayan, the popular general who has been defense minister for only 4 days. It's up to him to respond to Jordan's move. His prime concern is to avoid battling on multiple fronts so he can continue his war with Egypt. But his victories in the Sinai are stunning. He decides to send in troops to occupy the UN headquarters. Colonel Asher Dar gets the job. היה לי ברור דבר אחד, שאם אני יוצא להתקפה מהר, אז התקפת הנגד שלנו מצליחה. أعطي أوامري من قلب المعركة. أنا وجه لوجه معهم، وأنا بين الجنود تبعي. أعطي المعركة لأنه إحنا لما تقدمنا سرايا 2 قدام وواحدة خلف، وعندنا أنا كنت بين السريتين، وأعطي الأمر من نفس جبل المكبر. By late afternoon, the Jordanians are defeated, and Dar captures the UN headquarters and expels the Jordanian army from the southern outskirts of Jerusalem. Now that a ground war has begun in the city, Dayan decides to pursue it.
He brings up paratroopers from the Sinai to assist in the battle for Jerusalem. One of those paratroopers sent from the Sinai to fight in Jerusalem is Hanan Porat. אני זוכר איך שבאוטובוסים המאובקים שאנחנו עולים בהם לירושלים, האוטובוס רועד משירה, ירושלים של זהב, והחבר'ה שרים, איך יבשו בורות המים, כיכר השוק ריקה, ואין פוקד את הר הבית בעיר העתיקה. מי עד אז בכלל חשב על הדברים האלה? Jerusalem of Gold is now a wildly popular song, and its political message is clear. The Arab city doesn't exist. It's empty, simply waiting for its Jewish sons to reclaim it. Jerusalem is changing the character of the war. No longer a calculated military attack on Egypt, it's becoming a war of national identity. In Cairo, Egyptian President Gamal Nasser and his parliamentary speaker Anwar Sadat both learn about the magnitude of Egyptian losses. When Nasser hears about the Israeli successes in the Sinai and the destruction of the Egyptian Air Force, he retires from the public eye, isolating himself until after Egypt's defeat. Anwar Sadat looks out his window and sees delirious Egyptians celebrating their country's false successes as announced by Radio Cairo. Stunned, he goes for a long walk. In his diary, he writes, I was dazed and broken-hearted as I saw them chanting and dancing to the false reports of an imaginary victory. Both Sadat and Nasser were left out of Amer's war room. Nasser contemplates the enormity of his defeat. Neither he nor any of Egypt's leaders could admit publicly to the extent of their losses. In the air raid shelter of the Israeli parliament, the government meets to decide what to do about Jerusalem. Some ministers want to occupy the old city. Others say that no single government should control this holy place. Eshkol knows this is an empty debate, that Diane, who hasn't even attended the meeting, has already ordered irreversible military moves which lead to the occupation of the old city. It is late in the evening when the Israeli government finishes its debate. Colonel Lior writes in his diary, I realized that this might have been one of the most important debates ever. The ministers argued about the future of Jerusalem for generations. They did it without any preparation, without working papers, and without knowing a thing about either political or military plans. With the arrival of the paratroopers from the Sinai, the Israelis now begin a ground offensive. This is the battle that will determine the fate of Jerusalem for generations. Heavy fighting breaks out in and around the city. On the Israeli side, the fighters are paratroopers like Private Yaki Hetz. הרגשתי שאין לי אדמה, כאילו אני הולך בים, כאילו אין לי אדמה, ואז אני זוכר שיריתי כדור לקבל רק ביטחון. Nearby, Ghazi Rubaya commands a company of the Jordanian army in charge of blockading the approaches to the old city. أمام خيارين، أما أن يقتل جنودي أو أجد مخرجاً لهذه المعضلة. ماذا أفعل؟ فرق التطهير اليهودية تأتي من كل اتجاه. الروح المعنوية لجنودي في أسوأ درجاتها. By dawn,
the Jordanian resistance is broken. There are many casualties on both sides. אני אחרי זה, בכלל, קודם כל, ניסיתי להבין מה קרה, אני הייתי בהלם. המלחמה הזאת, לי הייתה מלחמת יום הכיפורים. אני לא הייתי בפסטיבלים של הזה, אני שנה אחרי זה לא יכולתי לשמוע מוזיקה. את השיר ירושלים של זהב, לא יכולתי לשמוע, הייתי סוגר את הרדיו שנה. לא חייכתי כמובן, וזה הייתי מיואש לגמרי. זה היה מלחמה, מבחינתנו זה היה מכה נוראית. قد يكون المستمع الذي استمع لي وأنا أسرد قصة الحرب لم يتخيل حجم المأساة وفداحة المعركة، قسوة المعركة بما تحمل من رعب وخوف وجوع وآلام ومسؤولية. غالبا ما تحدث تأثيرا، وبقيت هذا التأثير السلبي في نفوسنا لفترة طويلة. With the defeat of the Jordanians who were defending the approaches to the city, the capture of Old Jerusalem begins. Abdullah Schleifer is a young American journalist and convert to Islam. In 1967, he witnesses the fall of the Old City. I saw one airplane that swept low, clearing the Dome of the Rock, and then as it moved upward, it dropped the bombs that wiped out the last Jordanian military positions that were defending the approach to the Old City. אנחנו בשעות הבוקר המאוחרות, יורדים מאוגוסטה ויקטוריה, דרך נחל קדרון, עולים כאן בדרך בואכה שער האריות. כאן זאת הייתה הרגשה, איך נגדיר את זה, שאנחנו כעת עושים היסטוריה. אנחנו כותבים כעת פרק בתנ"ך. Suddenly I heard tremendous shouts, and I realized that the Israelis had entered the city. You know, tremendous shouts of victory and exultation and firing. You could see Israeli troops fanning out in the Haram Sharif, and you could see the prisoners were being taken, and they were obviously notables of the city, because this Haram was the last command post for the governor, for what there was of a civilian command. From the Temple Mount, the soldiers find a small gate that leads to the Wailing Wall. Even young secular Israelis get caught up in the religious frenzy. על ידי עומד בחורצ'יק, בן השומר הצעיר, ואני רואה אותו בהתרגשות כזאת, ברעדה, אומר לי, חנן, מה אומרים? אמרתי לו, תגיד שמע ישראל. הוא אומר לי, אבל אני לא יודע להגיד שמע ישראל. אז אני אומר לו, אמור אחריי. אני אומר, שמע, הוא צועק, שמע, ישראל, ישראל. האמן לי, אינני יודע אם אי פעם שמעתי קריאת שמע כזאת. And I'm standing there with my family holding my American passport. And I'm saying, I'm an American, I'm an American. And they're shouting, the roof, in English. They want to get out of the roof because there's still some sniping. And then it's in every Israeli history book. They come up to hang the flag. Israeli soldiers capture on home movie cameras the euphoric moment. They are, in their view, liberating Judaism's holiest shrine. But what they don't see is that by capturing the Old City, Israel has done more than deal a blow to Palestinian political aspirations.
They have opened deep wounds in the Islamic world, and they will not be forgiven for occupying one of Islam's holiest places. King Hussein has always perceived himself as a Hashemite leader. He's a descendant of the Prophet Muhammad. And the protection of the Jerusalem Muslim shrines was the responsibility of the Hashemites. And history would register that they were lost during his time. If we are going to live, we will live with honor. If we don't make it, we will die with honor. For our nation, for our rights, and for all times. The conquering generals of the Israeli army, Moshe Dayan, Uzi Narkis, and Yitzhak Rabin, proudly enter the city they've captured. Dayan makes sure to record the moment. Ilan Brunner, an army photographer, has been rushed to the scene to take the most famous photograph of the war. דיין עצר את כל הפמליה, ואומר לי, אילן, תתקדם קדימה, תפוס מקום ותצלם איך שאני נכנס לעיר עתיקה. אלו היו המילים המדויקות שלו. It is to be a purely military triumph. Israeli Prime Minister Levi Eshkol is conspicuously absent. He's been told it's too dangerous for him to come. There's only room here for Israel's new heroes, the military. In the war room in Amman, Jordan's military elite is watching the disaster unfold. The 5 brigades of the Jordanian Legion are scattered, and their Egyptian general is fighting a war already lost. They were shouting and screaming at each other, and they nearly fought because the Jordanians felt this was a battle of destiny for them. This meant the future of the West Bank. Outside of Jerusalem, the war in the West Bank unfolds. What started as a response to Jordanian shelling has now outrun any political control, leaving critical decisions up to local commanders. Moshe Yatvat has begun his war on the border between Jordan and Israel. 9 hours later, he ends it next to Ramallah, deep in the West Bank. מה שבא, בא. וכך זה קרה בכל מקום בגדה, תדע לך. זה התגלגל משלב לשלב, משלב לשלב. לא הייתה תוכנית, זאת אומרת, היו תוכניות אופרטיביות. אני הייתי מדריך בפום, בפום עשינו תוכניות, אבל לא הייתה תוכנית לכבוש את הגדה. נקודה. The Israeli army is occupying new territory at great speed. But the West Bank of the Jordan River is large and well populated. Almost 6,000 square kilometers in size, it has around 1 million Palestinians, many of whom are refugees living there since the war in 1948. Moving to secure the road between Tel Aviv and Jerusalem, the Israeli army removes the civilian population from 3 West Bank villages, 6,000 people in all. Abu Rami was born in the largest of the villages, Amwas. In 1967, he was a high school student. بدنا ننزل رايحين ننزل على المناطق الدار اللي أنا كنت ساكن فيها. هان دارنا. هان دارنا كانت كلها هذه المنطقة دارنا والشجر الموجود حواليها. The village of Amwas is gone. The Israelis planted trees where the houses of the 3 villages stood. The entire area is now a national park. An Israeli, Yosef Hochman, also witnesses the expulsion of the villagers. Hochman lives on a nearby kibbutz and is searching for the kibbutz's herd of sheep. Hochman is an amateur photographer.
אני לוקח מצלמה. מה שקורה זה שאני שמעתי, לקחו חברים עם נשק. אני לקחתי, בעצם הנשק היחידי שלי זה היה מצלמה. לא היה לי שום דבר אחר. מה שאני זוכר זה על יד הכביש, בתים, כל האזור הזה צפוף של בתים עד הגבעה, עד למעלה. أنا نفسي اللي بحكي معك يعني نسيت كل إشي في الدار. كل الناس، بعض بعض النسوة نسيت تحط على راسها، في بعض النسوة نسيت تلبس هداء تبعها، نسيت كل إشي. كانت يعني صدمة الحدث كانت صدمة قوية أن ينسى ابنه. يعني الناس كانوا مثل يوم القيامة. A few kilometers ahead, Hachman catches up with the refugees. These photographs are the only evidence of their journey into exile. Haunted by what he sees, Hachman makes it his mission to document the destruction of the villages and the expulsion of the population. Colonel Moshe Yatvat claims he doesn't know what happened to the 3 villages. Yosef Hachman blames it all on Yatvat's superior officer, General Uzi Narkis, the head of the Army's Central Command. וכשעוזי נרקיס בא לבקר בהראל כמה ימים לאחר המלחמה, ואני שאלתי אותו, מה התכלית של ההריסה של כפר אמאוס? המלחמה נגמרה. אז הוא אמר לי, תשמע, אנחנו סוגרים חשבון של 48. אנחנו סוגרים את חשבון לטרון של 48. This is the first change that the Israelis will make to the demographics of the West Bank. In the Sinai, Israeli forces have breached the first line of Egyptian defense, but the Egyptian army is still intact. Nevertheless, Field Marshal Amer panics and orders the army to get out immediately. لم تكن خطة الانسحاب خطة مخططة، لم يكن الانسحاب إلى خطوط بحيث يكون هناك قتال تعطيلي وانسحاب منظم. لقد صدرت أوامر الانسحاب دون تفصيلات وتركت للقادة المحليين لكي يديرونها، فحدث اضطراب شديد في المسرح السينائي. Amer's withdrawal order is intercepted by the Israelis, and they set a trap for the retreating army. במקום מלחמה חזיתית בשלב הזה, אמרנו ננקוט בשיטות של קיטור. בואו נקטר את כל הצבא המצרי, יש לו פקודת נסיגה. נחסום אותו, והוא יעמוד בפני הדילמה איך יוצאים מהקיטור הזה. Fatih Abu el-Rish has been retreating on foot for over 24 hours. وانت ماشي واخد بالك بتقابلك اكل بتقابلك مويه بتقابلك بتاع عربيه واقفه واخد بالك سواء سوا وماشوا اي حاجه كده بتاخد اللي انت عاوزه منها وبترجع. انت كل واحد منا كان بيبص على السما كده، هل طياره جايه، هل هينضرب، هل هيموت، هل كده. لحظه الهدوء دي ما كانش في حد يفكر في حد ابدا الا في روحه هو بس. I am driving over bodies. There are human limbs, one after another. I'm driving over the face of an Egyptian soldier. His nose is sticking up, and his eyes are open. I am searching for a word that will describe the sight. It is the total destruction of the Egyptian army. Tens of thousands of Egyptians are taken prisoner.
An Israeli soldier near the airport of El Arish captures this on film. As the numbers become overwhelming, the Israelis decide to keep only officers and specialists and let the others go. ما هو يعدي يحجزوا ناس بال20,000 ولا 15,000 وبعدين يلا سيبوهم خليهم يمشوا. Tens of thousands of Egyptian soldiers are going home with tales of defeat and destruction. There will be no more cheering crowds, no easy lies about victories over the Israelis. At the end of the afternoon on June 8th, Nasser assembles his senior officers, including Amer. With an ashen face, he explains to his officers, who are in tears, that they have no choice but to accept the ceasefire proposed by the UN, which had been refused up until now. غاية الحزن لو إني أعرف إن الجيش غير قادر على المواجهة العسكرية. أنا لاعب شطرنج، ألعب سياسة ولا أدخل أبدا في مواجهة عسكرية. Three weeks ago, Nasser began a process that doomed the lives of thousands. He locked himself in at home, imagining his defeat. Now that it has become a reality, he has to face the nation and explain. أيها الإخوة، لقد تعودنا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة، في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة، أن نجلس معا وأن نتحدث بقلوب مفتوحة. أذكر مصور تلفزيون قعد يبكي وهو ماسك الكاميرا، اهتزت، فواحد زميله مسك الكاميرا لكي يستمر الإرسال. Nasser resigns, but he's barely finished his speech when thousands and eventually hundreds of thousands of Egyptians fill the streets, crying, shouting, begging him to stay, not to destroy the dream of a great pan-Arab nation. لا سمعناها في الراديو. كلنا عايزين نروح مصر ونقولوا لا ما تسيبش الحكم ده. يعني احنا كلنا كناس فلاحين. المحتوى ديت غصب عنه ايدك ابنك وفلت من ايدك، تعمل فيه ايه؟ استرد قوتك بقى معاه ابنك ويبقى تشوفوا ايه الخطأ اللي حصل ده. Hours later, Radio Cairo announces that Nasser will not resist the voice of the people. He says he will remain in office until the traces of Israel's aggression are eradicated. But, politically weakened and in poor health, Nasser will die before ever seeing the Arab world that emerged from the ruins of his dreams. Five days after it started, the war with Jordan and Egypt is over. Moshe Dayan is in full control. Israel now controls the Sinai and the entire West Bank. Only Syria remains untouched. Dayan has been reluctant to respond to Syrian shelling in the north because of the possibility of involving Syria's powerful ally, the Soviet Union. But Dayan intercepts a message from Nasser to Syrian President Nureddin al-Atassi. Nasser tells Atassi to accept a ceasefire and save his army.
And this is all Diane needs to know. תראה, דיין היה בהרבה דברים מאוד זהיר. פעם הוא אמר לי, ישראל היא כמו עכבר קטן. הוא אומר, כל המעצמות, יש ים גדול, והמעצמות הגדולות צוחות בפנים, זה דגים, לוויתנים, דולפינים, וישראל זה עכבר קטן, שיוצא מהחוף, מהחור שלו, רץ מהר לבצע משהו, ומהר חזרה אחר. Diane gambles that the Soviets won't intervene. Israel confronts Syria all along the border. Diane's goal is to control the strategic Golan Heights and silence Syrian guns once and for all. In early morning in Washington, the hotline in the White House comes to life. Soviet Premier Alexei Kosygin sends a stern warning. Kosygin, in a sense, said to the president, if you want war, you're going to get war. He didn't actually use those words. He said, in effect, if you don't stop this action, that is to say, if you don't stop Israel attacking Syria, we will have to respond and we will consider, I think his words were, unilateral military action. The Soviets move to back up their threat. They order Air Force General Vasily Reshetnikov to erase his plane's Soviet markings and prepare for action. Подготовить пол, подвесить бомбы для нанесения удара по объектам, главным образом по скоплению войск и по некоторым объектам коммуникаций израильтян. Just outside Israeli territorial waters, the Soviet fleet is assembling a force of around 1,000 sailors to storm the Israeli port city of Haifa. Captain Yuri Kripunkov is asked to find volunteers to go ashore for battle. Построил я этих храбрецов на шкафуте и спросил, ребята, мы идем, очевидно, на очень серьезное дело, поэтому, если кто боится рисковать жизнью головой, шаг вперед. Вышел один человек. We figured we would have to introduce U.S. military force to support Israel defending itself against a combination of Syria and the Soviet Union. The Sixth Fleet was then steaming on a training exercise in the Mediterranean toward Gibraltar. We turned it around and sent it back toward Israel, not to support an Israel attack on Syria, but to be prepared to defend Israel against a potential Soviet attack. Very, very dangerous. The back and forth between the USSR and the US gives Israel valuable time. The Golan Heights are occupied, and the Israeli army pushes on and conquers the Syrian city of Quneitra, less than 70 kilometers from Syria's capital, Damascus. Only now does Israel bow to external pressures and agree to a ceasefire. The helicopter that returns Levi Eshkol from the Golan to Tel Aviv flies over a new Israel. Eshkol watches the vistas with awe. It will be months before he understands the full implications of these changes. By the time he discovers that, it will be too late. He is politically weak, and like Nasser, he is in poor health. He will die in 18 months. The Six-Day War ends officially at 6 p.m. on June the 10th. But as the guns fall silent, the seeds of a new kind of war are planted. Israeli soldiers and civilians secretly begin to change the face of Jerusalem at its most sensitive and religiously charged spot,
the Wailing Wall at the foot of the Dome of the Rock. I start hearing noise coming up from the Magadaba quarter, this quarter. And I'm able to look out of a kitchen window, turn all the lights off, open it. I look out of the kitchen window, which should be over there on the side, and I just get a view, and I see there are bulldozers, and they're starting to destroy houses. And in the morning, I get a better look. Half the quarter is destroyed. For generations, Jews who wanted to pray at the Wailing Wall did so in a narrow alley that could accommodate at most a few dozen worshippers. But now that was going to change. Diane and other military and political leaders are determined to transform the Wailing Wall from a purely religious site into a national symbol. And they do it by clearing out a 700-year-old Arab neighborhood. Abdel Latif Said was among the more than 1,000 residents of the quarter born and raised right beside the Wailing Wall. شايف العلم بيتي أمام العلم في تلك الزاوية. Said and his family were told to leave their homes so the army could search them. By morning, the neighborhood had become the Wailing Wall Plaza. وفي الصباح عندما نظرنا إلى بيوتنا وجدناها أنها قد هدمت جميعها على الأثاث الموجود وعلى ملابسنا. عندما خرجنا من هناك لم نكن نلبس إلا ملابس النوم. העובדה שיש לפנינו כאן מאבק ששורשיו דתיים עמוקים. זה לא דבר שניתן לטשטש אותו. ואם אנחנו לא נכיר את האמת הרוחנית הדתית שלנו, אז נותיר את הכל רק לידיהם של אנשי האסלאם והנצרות. And when I saw this destruction, there was a part of me that felt tremendous dread, that like a whole new problem was going to be created, a whole new problem. "40 years later, the Six-Day War is still with us, its results disputed every day in the bloody Middle East conflict. A new generation has been born and raised, and still the victors and the vanquished of that war search for its meaning." תראה, אנחנו נטע זר, זה לא יועיל. וסביבנו מאות מיליונים. והפתרון של נסתלק מפה וניתן להם את המדינה, ואם לא נסתלק מפה, אז זה כנראה סכסוך שלא ייגמר כל כך מהר. כנראה. وبالنتيجة حاولنا يعني نفهم ليش نحن كان، ففهمنا انه نحن كنا عايشين خدعة كبيرة وكذبة كبيرة جدا من حولنا، والأنظمة العربية اللي حولنا كلها عبارة عن أنظمة بهمها أن تحكم فقط ولا بهمها شيء آخر. אז נאסר עשה שגיאה, וחוסיין עשה שגיאה. אז למה אנחנו צריכים ליפול במלכודת של השגיאה שלהם, ולהפוך את חיינו לגיהינום מתמשך? 40 שנה אנחנו חיים בגיהינום מתמשך בגלל הכיבוש הארור הזה. שנה לאחר מכן אני משוכנע שזה היה הצעד הנכון. אני מאוד גאה במלחמת ששת הימים, מאוד גאה בתוצאותיה. אני חושב שהיא בכל אופן שינתה את פני המזרח התיכון, ואני חושב שהשלום שהגענו עם מצרים ועם ירדן
הם תוצאה ישירה של מלחמת ששת הימים. والطريف في الموضوع يعني الشيء المضحك أن الأنظمة حافظت على مواقعها. يعني في أي بلد في العالم يمر بهذه التجربة الأنظمة تسقط، وهذا ما وجدنا أنفسنا فيه، وأنا واحد من الآلاف والملايين الذين وقفنا في منتصف طريق صحراوي جاف ليس فيه غيم وليس فيه أفق، وتركنا وراءنا ومحاط بنا جثث أفكارنا.